Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Про Games, и мы с вами продолжаем. Итак, мы тут исследовали этот прекрасный мир и кое-кого тут нашел. Подружку для нашего Фобоса. И не обычную подружку, а очень редкую кобылку. Вот она, красотка, стоит. Арабская такая. Короче, это у нас Пегас. И назвал ее красотка Беля. Курс хотишь? Конечно, хотишь. Седло новое купил. Обновочка. Шикарная вообще кобылка. Да, кобылка. Кстати, у Датча такой же конь. Но это не кобылка у него. Жеребец. Он достоинства висятся егошние. Так, а что, присесть тут не могу на лагере, да? Ну тут заметно, что конь. Вот она было написано что-то. Арабская кобылка. Ну что, Беля, поскакали. Нас там кое-кто заждался. Заждался нас Хози и Джон. Отправляемся на дело. На продажу самогона, который мы на болоте угнали. У самогонщиков местных. О, релакс. Ты что так напугалась-то? Свои же. Били. Шугливо еще пока. Hey, Arthur. What are you doing? Selling it back to where it came from. Why? I ain't got a market for it. They made it. They must Реклама. have Новое someone to искусство. sell it to. Часть вторая. Stuff look kind of lonely out here. I think we'll cut ourselves a deal. I get you. You and Dutch was just doing your duty when you requisitioned it. Now I'm doing mine. All right. I should get going now. Ну, поскакали. Сейчас на продажу самогон продадим. Good luck. Thank you, John. Выручку хорошую See you получим. later. Dutch asked him to look into something to do with the Braithwaite horses, I think. Sure, okay. Okay, let's head out to the Braithwaite's place. You know the way? Yeah, I've been there. So, what exactly are we doing? А куда Джон This is the делся? moonshine we took after blowing up the Braithwaite still, right? I think the good citizens taking the trouble to return their stolen goods deserve some reward, don't you? And it's time we made a formal introduction, like Dutch told us. Look, these are two big old plantation houses. And all I keep hearing is they hate each other so much they can't see past it. I know. I've seen it. There's a gray boy and a Braithwaite girl carrying on a secret affair. I've been, well, helping them. The mind boggles. You think they're of use? Not sure. They don't seem too involved in the rest of it, but maybe. Well, I'm sure there's money in this for us somewhere if we can get in the middle of it. Так, сейчас самогон продадим. И я вам потом кое-что покажу. Кого я тут нашел и что я там приобрел. Это было просто нечто, блин. Так, поворот. Вот, это же то поместье. Май, прикольно вообще-то. Красиво-то, а? Here we are. Modest little homestead, isn't it? Hello. Здорово, джентльмены. What's that in the back there? Moonshine, my fine fellow. Самогон свеженький такой. Man of the house. Недавно сваренный.
Mrs. Catherine Braithwaite. May I speak with her? I want to discuss a business opportunity. I mean no harm. Ну-ка, No harm at all. не вась сам. You may happily shoot me if I do. Okay, okay. She's at the house. Да, охрана тут ничего так. Ну ладно. We'll be watching you. You heard the man. Driver, proceed, please. Так, паркуемся. What you want? Found something. Out in the hills. Thought maybe you was in the market for it. For what? Some liquor. I ain't in the market for what's already mine. The way we see it, it's ours. Well, with us possessing it, and I checked all over. For the life of me, I couldn't see your name on it. Oh. Relax, I ain't here to rob you. Oh, it seems that's easy enough. Ничего, такие напряженные. What do you sell that stuff for? $1 a bottle. Give us 50 cents. It's already ours. Now look on it as a reward for finding the property. Alternative is we go sell it someplace else. The alternative is you get shot. Now, who wants to get shot over a bottle or two of liquor? Pay the man. Pleasure doing business with you. And listen, we didn't take it. At least not without orders from... Oh, I know exactly who gave you your orders. Old Sheriff Gray. You know what? I don't want it. In fact, sir, now you can do me a favor. There's an extra $10 if you do. Drive the stuff into Rhodes, head over to the tavern run by Mr. Gray, and give the stuff out for free. Mama! Hush now. I believe they call that a promotional expense. Расходная реклама. madam. You boys come back sometime and tell me how you made out. Maybe we'll play a little cribbage. All right. Next stop, the Rhodes Saloon. Here we go. Окей, поехали. Местный салон. So I finally sold those Cornwall bonds. Got close to 1,000 for them. I wanted more, but not bad considering how hot they were, especially after that bloodbath in Valentine. No, not bad at all. Apparently, Cornwall's been pumping a lot of cash into the Pinkertons. Wants to keep their full effort on going Игра after Привет. gangs like us. Yeah, that don't surprise me. All right. This could get ugly. You and Dutch already have that thing going on in Дрейфуем. town with the sheriff. Yeah, Mr. Gray. That's it. Now we're inserting ourselves in his blood feud. We'll need something. I ain't playing dress up. You know how I feel about that. Of course you're not. You're a clown's idiot brother. Hosea, please. А главное не пернуться и самогон не разлить. You're the idiot. Just look sad and keep quiet. Even you can do that, Arthur. Oh, I have to. Put this hat on. Кого там мне надел? Нафига мне эта шляпа особенно нужна? Она мне идет. Bring your lip forward. Just a bit. Squint. Oh, perfect. What about you? Oh, shh. You can't speak. You're turned idiot. Right? Джентльмены с дороги. There, there. Тормози. Fenton, there, there. Ох, Don't get mad now. я вошел в пару там, блин. Мэм, самогончика не хотите? Так, что нам разгружаться надо, да? Паркуемся. Let's get this thing moving. Okay, Fenton, stay calm now. For Mama, she loved you so.
Just a shame you had to strangle her in a rage, right? Grab 2 cases of that stuff and follow me. Да, Артур явно недоволен. Gentlemen! Quite the town you have here. We just rode in from up north. Hey, hello. Народ, налетайте. Hello, I'm Melvin. This is my brother Fenton. Don't mind him. Don't madden him. He's turned idiot. Killed our mother, but it weren't his fault. How'd you boys like a couple of bucks? I bet you would. One for each of you. We're in the new trade of advertising, which is an American art form about ensuring people buy the correct things. Он ему трубку дал, что ли? One more dollar. Says give us half an hour. What harm can we do in half an hour? Go along now. Enjoy the money. Come on, Fenton. Let's hand out the liquor. Так, барная стойка. Так, ну я пойду здесь зайду. Надеюсь, никаких неприятностей не будет. Все пройдет гладко. Ой, брат. The drinks in this here bar, in this here town, are entirely free. The only rule is that you gotta drink them. So hurry up, put old Fenton to work. Don't get him mad, though. His mama made him mad, and we buried her. Poor thing. Так, ну что, поиграем в бармена, да? Так, поднять стакан, поднять бутылку. Так, держи. Так, одну пустошили, что разбивает? Офигеть, тут раздача бесплатная самогона. А мы как умеем. Точно, бармен. Артурчик, блин. Поднимаем, опускаем, наливаем с пузырьками. Бухаем, народ. Ну, сейчас, наверное, начнется тут матч. Да, без проблем. Держи. Оба! Это кто такие? Good evening, gentlemen. Quiet libation. You? Me? You're the bastards who stole the liquor we was gonna buy. Налетчики. Come on in. Накрылась вечеринка. An honest mistake. Boys, get him. Ну, нафига себе. Фая. У нас вечеринку накрыли, блин. Тихо. Заряжай полный барабан, а мне еще что? Берем две пушки в руки и пипа. Шаляп. Да, понял. Падай вниз, не бойся. Кто еще наверху остался? Ага, друзья. Полетел. Ну и повис еще там. Пози, я иду. Косые, косые. Блин, тебя весь Сауры разнесут. Пусти его.
Опа, ты поднялся, все. Кози, ты где? Let's go, let's go. Кози! Ты там живой? Ты полоску прям приземлился. Лечу! Ну что, так похлеще мордобоя было. Убираться сюда. Так, куда нам? Куда? Газуй, газуй. Ау. С дороги! Так, ну-ка. Нам тут присосались. Не будет самогона. Черт. А можно самогоном постреляться? Ау. Ну, я хотел печенюшку съесть только. Я хочу это повторить. Самогончики рулят. Так, откуда мы сейчас начнем? Отлично. Так, он рулит все-то. Рули давай. Газуй, кози! Сколько халявщиков полетело, а? Не будет вам самогона. Упали. Бутылку разбили. Вот там паровоз есть. Бай-бай. А, нет, еще не бай-бай. А может нам на паровоз запрыгнуть? Так, этих перестреляли. Вроде оторвались или нет еще? Пози, газуй. Да, не, никого не вижу. Вроде все. Печенюшка. Сворачивай с дороги. А что с этим самогоном будем делать? Good. Yeah. Remind me never to take up a career in, what was it? Advertising. Yeah. You think that woman set us up? No, I don't think so. Maybe. This place is odd. Well, I keep seeing those fellas. Some local militia. Clearly not too happy to have some new competition. I'll go visit old Mob Braithwaite. See what's what. Why? We've been making money. The chest is filling up again, slowly but surely. Part of me thinks we just get ourselves good and lost. But we still need a lot more money before that can happen. So, for now, let me go give old Mrs. Braithwaite some of this moonshine as, well, let's call it a peace offering. Что осталось там? Sure. That was fun, Fenton. We'll make an actor of you yet. Да, неплохо поселились. I'll go speak to Dutch. Постреляли. А я думал, с нами Джон поедет уже. А он только помог загрузиться и So, what do все. you think? Так, Датча. About what? Fine folks around these parts. Oh, real nice. Exactly.
On the one side, we have got the Gray family. Scots, degenerates, drunkards, the local law. You couldn't make this stuff up. Rich as Croesus. And on the other, their mortal enemies, the Braithwaites. Moonshiners, hypocritical, both rolling, we believe, In gold. And in the middle of it all, you got some inbred retelling of Romeo and Juliet. Exactly. So what you boys thinking? We try to rob them both. Опа. You sure? Why not? Because we got почему бы lawmen in нет, 3 different конечно. states after us. Last thing I want is to get us into trouble, but we need money. Now, we have the opportunity here to put ourselves in the middle of something ain't nobody gonna know we was here, because even without us, these fools are gonna kill each other anyway. Okay, well, Hosea's gone back to see that Braithwaite woman. Good. Hosea should definitely take the lead on this. I sent Sean over to Braithwaite Manor, too. Now, you can meet up with them, or join John and Javier at the Gray's place. Something to do with the Braithwaites' prize horses. Well, how the hell did we get in at the Gray's place? Sheriff Gray kindly put in a word with his father. It ain't that complicated. We gotta convince each family that we're on their side, and then we rob them both. Before they figure out it was us that done it, and not the other lot, we'll be long gone. Think of it as payback for my daddy. Payback. I ain't in the revenge business, Dutch. Least of all for something happened a long time ago. Well, I guess we all gotta pay for something. Now, if you will excuse me, Arthur, I got to write a letter. Окей, Датч. Блин, вот все магазины облазил, и не похожего жилета не нашел, как у Датча. Там с цепочками, там всякими. Нет таких магазинах. Датча-то где его взял, а? Может, тебя его снять? Опа, у нас тут сразу 2 задания появилось. 2 сюжетных задания. Так, а у нас ночь настала, да? Там пожать что-нибудь приготовили, нет? Что такое? Oh, you know me, Miss Grimshaw? I'm a wanderer. I know, son. I'm just glad to have you back with us. For now. On this beautiful night, Да-да, прекрасная ночь. dance with me, Miss Девчонки пивась попивают тут. No, I will not. Так, надо перекусить что-нибудь. I got 2 left feet. I'm not a monster, miss. No, of course you're not. Good evening, You're Arthur. not that interesting. Mr. Morgan. Mr. Morgan, Yes, Reverend. do you think the Pinkertons are finally gonna kill us? Perhaps. I'm so worried. I'm not as smart as you. Да не нагоняй панику. Да, вкусняшка. Так, посуду им выманьте. Так, ну а мы смотрим, что у нас тут появилось. Так. А что это у нас не лагерь, что ли? Так, где-то, да? О, это же ферма там. И Хози, да, снова на дело зовет. Так, дальше уж. Поместье, да? Окей, как раз мы заодно заглянем вот в это местечко. Точнее, мне надо сюда заглянуть. И вот сюда покажу вам там одержимую женщину в туалете. Так, а тут у нас что там? Где? О, Джон. Канина на ужин? Короче, будем грабить тех и тех, да? Ладно, начинаем с этих сначала. Они тут дело... Точнее, решили грабануть. А что, правильно? Они глупцы. Still hurts. It does. People calling you dumb. It's like people call me lazy. I'm not lazy. I just don't like working. Так, дождаться, не дождаться утра. Хотя ночь прекрасная. Mr. Morgan! Mr. Morgan. Да-да, повар Пирсон. Quite a country. Quite a country. You know, sometimes I'm glad I left the Navy. Too many men. Too many men.
This world? Far more genteel, huh? I never figured running in a bunch of outlaws would be the genteel option. Well, I've seen things, sir. I've seen terrible things. Угу. Так, где наша красотка Бель? Вот, я вышел. Свистим. Беля, вуляна, вуляна. Да-да-да. Яблочко хотишь? Печенюшку себе. Ну, поскакали. Да, свои. Кто там, чё же нельзя? Кто у нас тут незнакомец? Поселился рядышком. Ты кто такой будешь? Когда там возле нашего лагеря. Все, погреемся своему костра. Что-то интересный незнакомец. Страх потерял, что ли? Come on, mister. Take the load off. Fire's real warm. Ну ладно, присяду. Что ты мне расскажешь? Ну и? Bone dry. Ни капли не осталось. Ну раз не осталось, я пошел. Sins I'm carrying around. You won't even believe, but if I had a little whiskey to loosen up my tongue a little, I might tell you. Окей. You ain't want to hear it? Like I did. Можно было послушать его, он что там пробормочет нам, ну ладно. У нас тут крупное дело намечается. Так, а пока мы тут рядышком, давайте сразу. Так, там у нас рыбешка водится. О, удачи. Чего у него там? Охота на фокусников? Угу. Ладно, дальше подождешь. Так, мне сначала на сюда забуриться. Или не помню, или сюда. Ну ладно, сначала туда. Потом той женщины одержимые забежим. Я вам ее покажу. И сам на нее внутрь посмотрю. Так, тут они могут сагриться на меня. Так что сократим. Там же охрана. Алёп. Ну как Биля прыгает высоко, а? Мы, конечно, ночью там увидим, не увидим, хотя фонарь возьму с собой. Так, что мне здесь надо найти-то? А, смотреть. Вот, карточка тут. Забираем. О, масло. Так, нейтрализатор мне не нужен. У меня уже есть. Что здесь ищу? Так, ну хорошо, что сюда загнул, тут карточка была, но со мной это не то место.
Мне, значит, надо сюда. Но там беседки есть, да? Okay, girl. Так, приплывем, не переплывем. Хотя вроде путь недалеко. Искупаемся, Билли. Оп. Доброй ночи. А чё у вас тут заперто? Вышибай. Все заперли. Ну ладно. Так. Ладно, поехали смотреть чудо-женщину. Потом начинаем ограбление. Это одержимая женщина. Вот она. В туалете сидит. Запертым с цепями. Так, где фонарь? Кстати, я вон пиратский сломанный меч нашел даже. Она реально там одержимая. Сейчас подглянем, смотрите, что будет. А как выскочит? Так, где она там? Я хочу посмотреть, как ты странно. Убери лампу, что там? Так, где там? А вон она. 29, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 17, 8, 9, 3. 1, 2, 4, 7, 5, 9, 1. 1. Сестра какая-то. 1, 2, 3. А что, она прям одержимая, что ли, такая? Что они там ее заперли вообще? На пожизненную. 5, 11, 2. 1, 2, 10, 3, 4, 5, 8, 13, 14. 1, 1, 2, 1, 2, 3. Да, Артур, не толкай, я хочу посмотреть получше на меня. 1, 2, 3, 4, 7, 3, 6. Ну, так она еще блондинка. О, какая-то она вообще страшненькая. Да, с ней что-то не то. Она еще какой-то мутант, что ли, бля? 29, 13. О, блин. 1, 2, 3, 4, 5, 17, 8, 9, 3. А, офигенный там глаз, рот какой. 4, 7, 5, 9, 1. 1. Что она считает постоянно? 1, 2, 3. А, или они такие ее изуродовали, блин. И она с ума сошла, они тут себя заперли, чтобы она подохла там, да? 1, 2, 10, 3, 4, 5, 8, 13, 14. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 7, 3, 6. 1, 2, 4, 5, 17, 3, 4. Вот мы ее рассмотрели. И мой пиратский сломанный меч. Он какая сабля. Правда, в темноте не видать. Так, первого лица будет хорошо видать. Вот. Будем резать, будем бить. Так, ну все.
На дело. На грабеж. Бай-бай. Так, а хузи где? Джентльмен меня не сагрится, да? А, тут уже. Паркуемся. Открывает же тут меня, да, уже? Пусть там переговоры ведет. Доброе утро. Дворецкий. Аромат отличного табака. A gentleman to see you, ma'am. So, your friend, the other liquor vendor. Hello. Hello, ma'am. Arthur, welcome. We were just playing cribbage. Arthur Morgan, Mrs. Catherine Braithwaite. Nice to see you again. Apparently. So this one, he is big and as dumb as he looks? Well, he's surely big, but his intelligence is a matter of some conjecture. Some say he is as dumb as he looks, but I think, well, he's not quite that dumb. So these are the boys going to Caliga Hall? Yes, we can take care of that for you, but one hates to be coarse. There is the question of money. Oh, we've got money, Mr. Matthews. Paper, bonds, metal. She ain't gonna pay you in a certified check, you Yankee numbskull. Ain't childbirth just the most beautiful miracle? Well, Arthur. Seems a lady can birth monkeys, after all. Can I drive? Nope. Just stop messing around. Ready? Let's get out of here. You was quiet in there. Took everything I had. Так, дело с самогоном продолжается. I shoved that silver spoon down his throat Ну, аж он and put it поскакали. clean out of his arse. The smug fucker. С тобой оторвемся. So what's she got us doing at the Gray's place? She wants us to torture tobacco fields. Said they ain't had rain in weeks round here. What? Yep, using that back there. Moonshine? Burns faster than kerosene, that stuff. Said it'd be fitting, she did. All I'm thinking is how about I try fitting my boot up your hook now, you snotty old bitch. Hosea really picked the right fella for tea at the manor, didn't he? Ah, he was giving his usual flannin'. One of these families got gold stashed somewhere, he reckons. I mean, I'm all for sticking it to rich folks. I hate rich folks. But there really better be some bloody money at the end of all this. Hosea knows what he's doing. Does he though? Какое прекрасное The утро, а? master finagler of nothing. Easy, easy. So far, we've destroyed the Braithwaites still, tried to sell the shine back to them. Now we're on this fool's errand, which I'm very much looking forward to, by the way. They was saying old man Gray's double security after that business at the saloon. So, we're just gonna drive on in there. is that Красиво it? едем. Don't worry, I got a plan. Wagons go in and out of there all the time with supplies, equipment, payroll. Especially now they're taking on all that extra muscle. We're making a delivery, that's all. Just leave it to me. I can talk a dog off a meat wagon. All right, then. Yeah. Ах, ляпота, красота. Oh, pretty transport there, friend. Not bad. Птички поют. Прямо релакс проще. Просто ехать и Hold up наслаждаться. a second. Are you not worried about them Greys, English? Excuse me? You not worried about them Greys?
In what sense? Well, they knows you. Yeah, maybe you're right. You know what? Here, I'll go hiding back. If you can act naturally and stop us from getting into a fight before we're ready. I will try. Yes. Try and do an impression of a human being. I'm not going to go that far. Маскировка. We're here. Stay out of sight. Так, нажми, чтобы переключиться на вид первого лица. А почему бы нет? What you want, boy? There was a thing at the saloon. What you talking about? Well, I'm delivering the supplies. You're not the usual Он даже driver. перемещается с You want a повозки. bottle, friend? Here. Have a wee drop. I'm new. I mean you no harm. I've come from Donegal, in Ireland. You don't say. Yeah. They said you'd understand. Some kind of incident at the saloon in town. I was told to bring this up here. Ask no questions, I'll tell you no lies. Sort of business. Оп, оп. Before the officials got there, they said. Okay. Drive this way. I'll show you how to get there. Oh, thank you, friend. Надеюсь, он не пукнет. Have a drink, Sean. Hamish. Good to meet you, Hamish. Fine bit of country you've got here. Not as fine as Connemara, but fine nonetheless. Каких по кочкам там? Is that right? Самогоночки You видишь. are nearly brothers. Just over here. Straight down the path here. It's getting so I can barely keep track of all these deliveries coming in. Yeah, when they said they was looking for more drivers in town, I jumped at the chance. I ain't never been a feller to kick a bit of honest work out of bed. So, you folks been having a hard time of it, have you? Yeah, Mr. Gray's got a heap of problems right now with another family around here. Bunch of covetous lowdowns trying to sabotage his livelihood. Disgusting. Oh dear, I'm sorry to hear that, Hamish. Sounds like you definitely deserve that drink. You don't know the half of it. Just in there. Right you are. Приехали. You can unload it here. In here? Oh, the horse is like a swift one, do they? Excuse me? Nothing. It's grand. Ой-ой-ой-ой. Так, тихо устранитесь. Reminds me of one of them big houses out in Окей, Donegal. вылазим. Real fancy places they was, Hamish. Real fancy. Because if some folks got all the money, they can build quite the fanciest places imaginable, eh? Well, the average man sups on shite, yeah? Yeah. Okay, yeah. Okay. You can hold up in here till it gets dark. Так, может отсюда утащить его? Или сами утащат. How you getting on? Good. Nearly got these things ready. О, коктейль Молотова. Сейчас мы тут все сожгем, да? There's plenty of guards out Это there. будет эпично. Here's how I feel we should deal with things. You head over to the dry barn. Sure. And you? I'm gonna deal with the fields themselves. Так, а мы полями, да? We coat everything Да я in больше амбар moonshine, сжег. and then we light things up with these little fellas here. Thankfully, it ain't rained, and that old barn over there should go up like a torch. How many of these boys you think you need? This should do it. Let's head out the back. Look, once they get wind of us, there'll be no turning back, so move quickly. Of course. I'm rebel stock, boy. I was born burning down manor houses. We'll burn quietly. Ну, окей.
Да присядь. Смогу не пролить. Oh, hey. Well, I thought the wagon already arrived. This one didn't. Strange. So, what you got there? Tools, payroll. Okay. Drop it by the supply shed at the back of the fields. Sure. See you later. You hear that? Payroll. Yeah. Денежки, денежки, маны. Так, что, может, его зарежешь? Давай, работай. У нас руки заняты. Молодец. Так, ну что, пойду поливать. Главное на охранников не нарваться. Быстрее, быстрее, быстрее. Маскируемся. Поливаем это дело. Удобряем. Главное, чтобы хватило самогону. Надо не увлекаться. Тут плантация большая. Отлично. Опа. Иди. А я быстренько. Так, а там еще один, нам не надо туда, да? Ладно, перебежка. Отлично. Поливаем, поливаем. Отлично. Так, он возвращается, мы перебираемся туда. Так, ты меня не увидишь? Я быстро перебегаю. Это дело поливаю. Ага. Вот тут пожарище-то будет. Амбар сгорит, поля загорятся. Так, 50% у нас еще по бутылке осталось. Ну, как раз хватит. Перебежка. Надо быстрее успеть до рассвета. Чтобы посмотреть, как это все эпично горит. Так, лей, не жалей. Все, выливаем. О. Так, вернуться теперь к амбару надо, да? Ух ты. Так, у меня тут еще осталось что-то немножко. Амбар там залить надо. Так, вижу тебя. Так, я смогу с самогоном перелезть? А, самогон все бросил. Он мне больше не нужен, да? Так, а ты где? А, ты вон где. Решил, давай. Зубы, да? Так, грабанем еще. Подожди. Меня не подожги тут. Работа. Я пока тут смотрю. Подожди, сейчас я лампу возьму. А, у меня есть бутылка, да? Ну чё? Поджигаем это все дело. Гори, ясно. Let's go. Теперь что? Теперь деру, да? Сжигаем все тут. Уху. Гори все. Офигенно началось тут. Лови.
охрану, да, без проблем. Not right now. We got company. Look out. Офигеть, пожарище-то какое начинается-то, а? Ух. А погодь, да, полюбовался? Офигеть, вспыхнуло-то как. Возьму самозарядный пистолет, револьвер. О, да, пожар. Как красиво горит, а реалистично-то как, а? Ой, его что? Танцуем. Я тут на открытом месте стою, только бессмертными, да? Заряжай. Амбар горит? Горит. Поля горят. Как красиво горит, а? Оно все разжигается, разжигается. Это перестрелка у нас еще. Ой, чё-то. There goes out right out of here. This is bloody madness! Далеко. Потухло, ничего еще. Красота, ляпота. Ой, еще идут. И пожарище, блин. А иду, иду. Я тут это дымит-то вообще нифига не видать. Как они меня видят? Я их не вижу. Дыму, блин. Так, подожди, патроны заберу. Так, полуха это какая? Не поджарится. А, красиво горит. Так, где ты? Давай распри. А сейчас погодь. Билли, это ты что ли? Ой, сейчас поджариваются тут. Ай-яй-яй-яй-яй. Кого стреляешь? Амбар, вообще уже почти зрю полетом. Все там.
Что такое? Убили, что ли, тебя? Эх ты. Ну ладно, я хочу это повторить. Пожары тут, конечно, офигенные. Ну, давай же. Ну, Шон, быстрее давай там, что там? Мика. Нет, это не Билли. Не наши. Даже под моё запрыгли, блин. Да, уходим. Правда, там красиво горит так. Не часто такие пожары ты увидишь, а? Масштабные. Так, что, отсюда полюбуемся, да? О, горит. Quite a night. Sure. Interesting little fight Dutch has put us into the middle of here. I hope him and Jose are right and that there's some money at the end of it. Well, what now? Head on back to camp. You coming? Ну, так. Хотят, да? Sure. Там же Датча нас ждет. Here we are. Home sweet home. You let Hosea know how we got on. Damn it! Hey! Can't you hassle someone else? You done? Фига, этот конь здоровый, блин. Покрупнее нашей красотки Билли будет. Можешь мне его себе взять. Здоровяка этого. Ладно, Билли будет ревновать. А, кстати, Датча, подожди. У нас же тут еще одно дело. Так, этих мы грабанули. А, что оно? А, типа выбрать надо было сторону. Либо тех, либо тех. Я выбрал эти, да? Самогонщиков. Ну окей. Хотя самогонщик не ключ. Ладно, идем-то Датчу. Слазь.
Так, или может нам поспать, чтобы денек был. Так, Датча, погодь, час я тебе утром приду, отдохну немножко. Good morning, Arthur. Какое утро? А что, уже утро, что ли? Ну, давайте день-то. Так они рано просыпаются-то, а? Правда, не все. Ну, солнышко, ляпота, красота. Датча. Добрый день. What now? You sweating yet, Dutch? Of course I'm sweating. Охота We're на in some фокусников. disease-ridden, swampy, Dixie-whistling shithole. I meant about what Trelawney said about these bounty Well, hunters. not sweating as such, but maybe a little gentle perspiration. Until we know more, ain't too much harm in wasting good liquor on sweating. So? So, I think you should pay Mr. Trelawney a visit and find out exactly what he knows and who he spoke to. Take Charles with you. Oh, the sight of the pair of you would make a statue sing out its secrets. Okay. Ну, кстати, я же вам обещал кое-что показать. Сейчас вам покажу. Так, карта. Короче, исследовал тут этот прекрасный мир. И вот тут вот находится ведьма. Я ее все-таки нашел. Вот тут ее избушка, блин, без курьих ножек. И там она живет. Кому интересно, можете к ней отправиться. И не только к ней. Мне надо обязательно отправиться, потому что там есть кусочек карты. Сокровищ. Но к ней еще опасно подходить, там у нее собаки есть, так что вы здесь с расстояния можете за ней с помощью бинокля понаблюдать, а потом пойти перебить и там в тумбочке забрать кусочек карты. Когда заберете кусочек карты, отправляйтесь вот сюда вот. Другой конец. Тут еще одна избушка есть. И тут живет отшельник. Тоже такой же дикий, блин. Тоже опасный. Ну, там без собак можно просто слить его. И там можно у него получить редкий, очень редкий дробовик. Такой вообще прикольный. Двустволка. И там будет второй кусок карты. И у вас появится вот такая вот карта. Карта сокровищ. Вот она. Набросок карты. И тайник находится вон там, где водопад, где там было сокровище. Это ядовитой тропы. 4 слитка золота. Там будет один кусок золота. Короче, надо найти дерево вот это вот. Это дерево будет на холме стоять, такое одинокое. Наверху. И там будет метен такой вырезанный крест. И от этого креста надо будет 20 шагов сделать на север и 5 шагов на восток. Сейчас я даже покажу это на карте, где это находится. Так, летим выше. Вот он, водопад, это вот пруд, это озеро. Вот тут на холме находится это дерево. От дерева делать 20 шагов. 5 сюда, и там будет камень. И под камнем будет кусок слиток золота. Забирайте, сокровище ваше. Потом скупщику продавайте его. Ну, прикольная вещь. Че, ведьма настоящая тут обитает. А там отшельник на другом конце. И главное, куски карты разбросаны. И там письмо там соберете, почитаете. Так, Чарли.
I need you for some business in town. Come on. Okay. Погнали, поскакали. Так, Беля. Так, ты у меня не грязненькая, чистенькая, да? Белоснежная такая. Так, ну меня догонит. Догоняй давай. So, back to what you were saying. Dutch wants us to have a talk with Trelawney about these bounty hunters who are coming for us. Hoping he can tell us who they are or where they're coming from. Okay. And you're deputies now. Something like that. Soon as we laid eyes on that fool of a sheriff who runs that town, I knew Dutch was gonna play him like a fiddle. On the run from one bunch of lawmen, working for another. Interesting. Hiding in plain sight, Dutch calls it. So, spirits seem good. In the new camp, I mean. We got some space between us and that mess now. I ain't seen no more Pinkertons for a while. There's these bounty hunters, of course, but Dutch don't seem too worried about it. Can't believe they're still coming after us. We didn't even get away with the money. Yeah, but they don't know that. Of course. Trelawney. I've only met him a couple times, but he's... Опа, а тут же купчик же у нас еще живет. Правда, он сейчас мне дверь не откроет, потому что я же тут типа законник. Или я уже не законник. О, меня забрали, что ли? Жетон шрифа забрали. Так, я могу сейчас с купчику зайти в гости, а? Подожди, подожди. Сейчас нельзя, окей. Просто хотел кусок слитком продать. Так, а тут кто-то уже побывал. Марафет навел. Ну, глаз сломался. Так, подожди, сейчас вернусь еще раз. А что ты присел-то? Сейчас все осмотрим. Угу. Looks like he left in a hurry. Bed's not made, so he must have been here recently. Так, читать. Сертификат, да? Угу. Забираем. Чудо зелья нам не надо, у нас оно уже есть. Что там нашел? Так, яблоко добили, что надо? Тихо, погодь. А подожди. Даже в зеркальце отражается все. Сколько продуманная, детальная игра, а? Хотя в некоторые игры такой бы наборочка не делали, что маленькое зеркало, что там отражение было. Вот это вот все, блин. Все четко. А здесь больше ничего нет такого интересного. Вот. Так, вижу следы. All right, I guess. Well, lead the way then. Not the kind of place I'd expect to see Trelawney staying in. No?
Normally scams himself into the best hotel in town. Чарльз, ты же у нас следопыт. You know, when me and Javier went down with Trelawney to get Sean, after the bar fight, I swear, he talked the whole way and never actually said a damn thing. I thought you knew. That's his special talent. They could be 20 miles away by now. We can track them that far if we need to. Depends on how much you want to find them. Yeah. I still ain't sure about that. Hey, look. They continue on the other side of the tracks. These tracks lead into the forest here. Да-да, вижу. Сейчас следы в лес ведут. Hey, look. Let's go see what those fellas have to say. What's wrong, Arthur? Джентльмены. Excuse me. Yeah. Have you seen him? We're looking for our friend. I don't think he's here. You seen a strange sort of feller? Sort of formal? Strange? Sure. Formal? Nah. He uses a cane. Looks a lot like this one. Сейчас что-то будет. Напряженная обстановочка. Ава! Оба! Я хотел бог же поставить. Помордался, нападай. О, да. Вырубил его. Подожди, сейчас допрошу шляпу подберу сначала. Ну, говорил. Ничего не знаешь, да, говоришь? Точно не знаешь? Найди помордался. Говори давай. Hey, for Christ's sake. They took him to a cabin over by the cornfields. Which cornfields? Left. Down the path there by Braithwaite Mountain. Да я тут уже везде был. Так, отпустить, задушить. Да я тебя вырублю. Я готов. Так, мы тебя еще грабанем. Приз получен. Отбираешь у богачей. Follow me. I think there's a way around, so we don't have to go through the Braithwaite's place. Ну, окей, мы поскакали. I've spent enough time there. After you, then. Yeah. You okay? I'm good. What do you think they want with Trelawney? Could be any one of 100 things. Just depends if any of them involve us. You think he'll talk? Of course he'll talk. He'd sell his own sister to save a train fare. He don't know how not to talk. He don't know where we're holed up, though. At least I don't think he does. I don't know why Dutch still deals with him. Always disappearing for weeks on end. He's got his uses, and, well, loyalty matters to Dutch. Of course. But is Trelawney loyal? Yeah, kind of. I guess Trelawney ain't exactly disloyal. Just got a big mouth. Don't worry. If he talked, I'll goddamn find out what he said. Nothing's ever straightforward where Trelawney's involved. Learned that much. I mean, how much time have we wasted getting this fool out of trouble? He somehow manages to be both lucky and unlucky at the same time. That's one way of looking at it. But he always finds some way to pay us back.
Just when we think about cutting him loose, he brings us something big. I guess that's his special talent, keeping fish on the line. Блин, я даже не представляю, какой тут мультиплеер будет в этой игре, а? Если королевскую битву сюда добавят, хотя про несущий ходит уже, это вообще обалденно будет. В этих лесах, там, в горах, там, блин, шкериться, блин, кемперить. Ну что, ну, в ноябре разработчики дали месяц, чтобы пройти сюжетную кампанию, чтобы все наигрались. В ноябре будет мультиплеер. GTA, хотел сказать. Red Dead Online. Так, прискакали, да? Опа, лагерь тут. И... Опа, что там происходит? Нашли. Охотники. Так, один убежал. Помяли тебя немножко. Но ублюдки стоять боятся. Что ты сказал там? Что, похоже, засада будет. Что такое? Кто там? Да, видел. Пойду проверю. Курица спрятались где-то, да? Сидит. Опа. Ты какой, а? Блин, ты чучело. I'm telling you now, you boys ain't leaving here. Бежим. Ну что, будем прятки с собой здесь играть? Где там вороны были? Ну реально там был, там хоп-хоп-хоп быстро убежал. Продуман, вот он. А ты бегаешь-то, а? Ну-ка стоять. А тут он. Один готов. Второй там, да? Даже стреляешь, все колышется, блин. Ну-ка, глаз алмаз. Унюхаешь, нет его. Нет, не видит. Это вот здесь. Ага, он там. Щаляп. Пошугаечься немножко. Опа. Ну да. Готов. Нашел. Юра, я же ответил, я же игру весь мир исследовал уже. По сюжету-то я вот не помню, был не вот. Я сюда пока еще не могу забраться, потому что там у нас очень опасная зона, там очень большой розыск. Я туда пробовал забраться. Немножко сюда добрался, и все, там столько охотников, они сразу моментально меня валят. Походу это здесь, это начало нашей истории, истории. Когда там Датча грабанули, там наша банда. И они потом в бега подались в горы. Ну, по сюжету по-любому сюда вернемся потом. Там что-то дела устроим. Так, их же двое было, или что, еще тут остался?
Конечно, можно по полю не бегать, так осмотреть, да, их? Там он, да? Что-то лежит? Что тут? Что там? Ладно, я тут осмотрю. Ух ты, гад! Фига ты! Чего? Вынес ему мозги. Ух ты, ножом. Красавчик. You should have taken the money. No, I'm a fool. Shit. Thank you. Of course. You okay? Yeah. Да, все в порядке. Спасибо тебе, дружище. Опа. Еще охотники. The gunshot. The gunshots are coming from that bar. Щаляп. Когда прицела тут нету, да? Ну, это не так. В том магазине поставить. Я знаю, ты наверху. Мансуем. Че, не высунешься, да? Окей. Отойди. He should be the last of them. All right, let's go back for Trelawney. You all right? Yeah. Какие они богатые, да, охотники за головами. Ну еще бы. А где он там валяется? I wonder how much trouble he's brought with him. Guess we'll soon find out. Seems like we can't catch a break now, Arthur. Так, тут у него ствол, блин. Пушка хорошая, да, карабин. Я сейчас ее заберу туда. Сейчас объект проверю. Может там что интересное есть. Да, ничего, тут обзорчик-то. Пшено. Освещение такое оригинальное, блин. Так, мне надо Бирюса подозвать. Эта пушка нам пригодится. Ну, что ты, сюда, камон. Ну, не ори, не ори. Ну, куда ты убегаешь? Ну, ты какая капризная девчонка. Беля, стоять. Ты что тут у него ходишь? Я не понял. Какого фига? Она что, на нас обиделась что ли, что? На, держи вкусняшку. Я больше не дуйся. Так, так это нам брать. Вот тот стол взять.
Эта пушка-то непростая. Пушка золотая. Ох, какая моя винтовочка. Еще у нас одна есть. Подвинься. Предупредительный выстрел. А что, прицел у него не убирается, что ли? Ну ладно. Хорошая пушка. Куда ты опять ускакал-то? Да сейчас вернусь. Или может пешком добежать, далеко бежать? Ну да, прилично. Кстати, там же... Она что, к ней убежала, что ли? Какая-то одержимая женщине пошла. Ты зачем к ней пошла? Она тебя позвала, что ли? На коне рычи там. Ай-яй-яй-яй-яй. Насилуют. 9, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Так, а с прицела плохо рассмотреть. Ну, с помощью фонарика, ну что, вообще идеально рассмотрели. Ну-ка, с помощью бинокля. Видно будет, нет, ее так. Вблизи. Нет, не видно. Can we just get Trelawney and go? Могу вот так рассмотреть ее. Она сидит. Сейчас днем-то фонарем-то, конечно, не посветить. Ночью-то вообще идеально будет ее видно. Ну-ка, сейчас проверим. Да погодь ты. Да хорош ты толкать, не откроешь ты. Ай, подними. Ой, так она еще полулысая. Не, там, конечно, зубы там и пол лица там вообще ужасно у нее. Кто-то издевался над ней, изуродовали ее там. Ночью там вообще ее рассмотрели. А сейчас что-то не получается. Фонарь не работает. Во. Он покажи свои зубки. Да не толкай ты. Да, Артур, блин. Чуть подходишь, он начинает толкать, блин. Эй. Так, короче, в основном уже смотрели ее. А ты что прискакала? Богдан, привет. Алло. Well, he's still here at least. You okay? Never finer. So, who was they? They were bounty hunter. Attached to Cole Stoudemire. Okay. They weren't looking for me, per se. What you tell them? Not much. I told them I was an intellectual. Come down here from Oregon, looking for a job at the university. Of course, they didn't believe me. Seems you stirred up quite a hornet's nest in Blackwater. So I keep hearing. It might be best if I stay with you, gentlemen, for a while. Can't go back to that caravan now. All right, Charles. You take Trelawney back to camp. I'll catch up with you. Okay.
Окей. There always seems to be more and more civilization. I want to get back in the open country of the West, or what's left of it, but well, even that ain't the way I remember it. Задание выполнено. Ух, какой тут колокольчик. А можно ли побрякать? Память надо типа. Позвонить, постучать. Прикольно. И винтовка шикарная. Так, ну окей. Так, может коржуник садить? Хотя не. Потом. Так, вот у нас задание появилось. Даже 3 от Джона. Канина на ужин. Отлично. Сейчас пойдем на ужин. Так, тут у нас кто? Мика. Ага. Блаженные миротворцы. Угу. Интересно. Друзья, да? Так, ну ладно, идем к Джону. Джон на ужин из канины. Беля поскакали. Надо. Билли не говорит, на какой мы ужин идем, а то обидится точно так. Что ты сказал? Что, мужики, мордобоя хотите, да? Нападай. Опа. Ты какой, а? Это мы при... Опа, у вас там... С ножом, что ли? Да вырубай его. Ай-яй-яй. Выстоял. Нападай, нападай. Опа, втроечком. Я тебя тоже нож достану же. Из Парижа же у вас. У нас мордобой. Кулачный бой. Подыхал, да? Это спутюшка подо. Ай-яй-яй. Тихо, тихо, вы что-то разошлись, что ли, блин? Ущет. Так, ну окей. А что здесь нельзя, да, ничего сделать? Блин, они тебя завалят же. Так, я могу быстро во время боя? Не, нельзя. Все, меня запинают. А, щет. Нет, нет. Сейчас ножом заденет. Капец, сука. Зарезал. На трое на одного, я еще один с ножом, блин. Я сейчас их ушатаю, еще крепыши такие, блин. Челюсти не умаются у них. Вот твари грабанули, что ли? Бля, ты что не ступилась? Ты что тискаешь? Так, они что, уроды свалили, да? Может, надо просто их перестрелять было? Я пошел в рукопашку, блин. Что такое? А, блин, это же тот чел, который мы спасали от змеи. Один раз я ему лекарство дал, потом я ему всасывал яд. Это лекарство нафиг не хотел давать. Че, живой, здоровый, да? Ну, отлично.
Змея любит его там, блядь, опять кусали, блин. Эти ублюдки убежали, да? Друга? Ты до сих пор друга ищешь, что ли? Ищи. Можно его помочь ему? Что-то не хочу сейчас. Я хочу на ужин. Из конины. Так, на улице тепло, 23 градуса. Джентльмены. Конина на ужин. Can I help you? Well, looks like you boys had some trouble. Yeah, we had some trouble. Bad trouble. What you want? Oh, I was supposed to meet some business partners here. They arranged a meeting, I believe. Fellow with a scar and a Mexican? Yes, sir. Out by the stables, I think. Thank you. Окей. And, так. Sorry for your troubles, friend. Значит, с самогончиками мы помогли, теперь этим поможем, да? А потом обои грабанем. Потопчем тут кусты, газон. You don't know me. You turn up in town, you're helping everybody. And there's troubles everywhere. John. And have you met my partner, Arthur Morgan? No. I met your son, the sheriff. Okay. Mr. Gray here was saying how he had problems with a family of degenerates. Oh, well, nobody likes degenerates. That hag and her inbred sons. They ruined this county. They killed my uncle, you know. That ain't right. Problem is, we can't be seen to get too close. And? We've got gold, Yankee. We've got gold. I ain't no Yankee, friend. I ain't nothing. My daddy came over on the boat from Scotland. I'm Scottish. And the Braithwaites? Goddamn peasants. I don't know. Mongrels. Slave fuckers. All you gotta do is look at them. How much gold? Enough. These are prized horses I'm talking about. Them, they'll get you 5,000. 5,000 for horses. Easy. Where do we sell them, these $5,000 horses? Over in Clemens Cove. Fellow over there will run them out of state and give you 50 cents on the dollar. Mister, you got yourself a deal. Just keep us away from this. Publicly, I mean. My sense is we keep all horse wrestling away from the public. Так, окей. Мика, привет. Шляпу надеть? Да, я ее потерял. Потом надену. Когда в гардероб загляну. Гардероб в лагере. Либо на ком-то снимать. На таран. Crazy old fool. If he only knew we just torched his tobacco crop. That was you? The old man? Was cursing the Braithwaites about that. Burning rich folks' property? Sean was like a pig in shit. I'm sure. 5,000 for horses. They must be rich. Yeah, he doesn't know what he's talking about. But if we get even a third of that, it'll be worth it.
So how are we gonna play this? The place is well guarded, so there ain't no point in blasting in there. We'll make them think we're there looking to purchase. 3 armed men? You'd be armed if you were about to spend 5,000 on horses. We should go in the back way, though. Avoid too many questions. Careful. There's a guard. I'll speak to him, okay? All right, then. Can I help you, gentlemen? Yeah, we're here to see about some horses. Horses? Yeah, we had an appointment with Mr. Braithwaite, I believe. Yeah, I never heard about any of this. Our partner wanted to make a significant investment in some stables down here. But perhaps we should look elsewhere. Well, okay then. Head on up to the stables. Someone will come see you. Пустил. That's it. Nice and easy. No need to rush. We don't want to draw any unnecessary attention. All right. I think that's the stables just up ahead. Heads down, play cool. Head around the front, hitch up there. All right, let's hitch up here. Let me do the talking. Так, Беля, блин, пошла опять гулять, да? Ну-ка иди сюда. Я тебя привяжу нафиг. А, уже нельзя. Ну ладно. А ты не убегай. Джентльмены. Hello there. Can I help you, boys? I hope so. Heard you got some horses. We always got horses. Fine horses, I mean. I don't get you, friend. Yeah, you do. Come on. Listen, why don't you get out of here? You, Scarface, and your greaser buddy. Такой агрессивный, да? We ain't officials. We're connoisseurs. Чиновники. Looking to do some breedings. И кто их любит, чиновников? Никто. Okay, fine. Follow me. These here's mainly the studs available for purchase or for working. If that's what you're interested in. What is you boys interested in? We represent a famous stable and stud Какие farm. тут красавцы-то, а? Saratoga. Is that so? Черный, блин. Of course. Можно как This у here's Датчи, Cerberus. как и Бели, только это уже Cerberus is a конь, real а не reliable кобыла. stud. Fathered many a race winner. This one's Old Faithful. He was a champion briefly until he hurt his leg. Что, реально теперь можем эти коней купить? Или это Amazing runner, просто... though. He's up for sale for a decent price. Boss would probably sell him to you if you made the right offer. Незаметное убийство? And this here is Old Father Time. Ладно, сейчас My заговори favorite давай. horse. His coat might be a little thin for them Saratoga winters, but bred right, he'll produce another winter. Ладно. Greaser, huh? Так, возьму-ка я черного. Bandana's on. Don't need nobody recognizing us. Так, маску надеть. Alright, I'll grab the white one in the middle. Где это мой Get the конь? other two. Я иду хочу черного, блин. Ну ладно, иди сюда. Relax, boy. Это же конь, да, не кобыла? Да, конь здоровый. Easy now. Арабский. Да это тоже кобыла, блин. Marston, you're gonna tether him up to Javier's horse. Okay. Был бы конь, конечно, я бы... You're gonna lead the stallions. Тихо-тихо, успокойся, девочка. Хорошая, хорошая, прям как наша Беля. Близняшка. Easy, boy.
Все, пойдем. Wait. Marston, you right point. I'll cover up the back if there's any problems. Надеюсь, Билли ревновать не будет. Кота новый кобыл нашел. Опа, шухер. По коням. Так, вы газуете, я прикрывать буду. Такую варежку. Газуйте, газуйте. Алло. Топчи их. Все нормально. Я их задержу. А ну-ка, свернули. Беля, прыгай. Да, редких лошадей угнали. Очень редко. Привет. Черная, белая, коричневая. Блин, я бы черную кобылку и ту бы кобылку взял. Билет-то у нас есть уже. Ты куда? Блин. Блин, это ж ускакало от нас. Ну-ка, стоять. Не сюда. Пойдем, 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 пойдем. Жгучая брюнетка. Hey, Morgan! Over here! You got him! Well done. Clemens Cove's just over there. Come on. Let's get this over with. Well, that could have gone smoother. That'll be on my gravestone. Easy, easy. You think they look like they're paying 5,000 for horses? А, кстати, а ты у нас девчонка, кобыла или это конь? Вот, коричневый это конь. Белая кобыла. А ты у нас кто? Ну-ка, топай. Чернышка такая, там фьючер увидишь мне. Фобоса я не продал. У нас там на пастбище. Чтоб Фобос продал. Я ему кобылу нашел. Белю. Красотку Белю. Ай, Белю убежал. Так, сейчас проверим, кто это, конь или... А, это конь. Короче, два коня. Ты конь засранец. Два коня и одна кобыла. Главное, удача. Белый конь это конь. А у меня кобыла белая. Зато Беля она вообще быстрая. Можно сказать, самая быстрая. What you boys want? Heard you pay good prices for horses. Oh, we'll buy more or less anything, Pop. That so? Sure, Pop. I'm Clay Davies. That's my brother Clive. We're twins. John, Arthur, Javier. So what are you? Cuban? No. Что же миссия? I don't like Конина на Cubans. ужин. Называется. That's so? Миссия. Maybe. Quest. Why, what do you care? You ain't Cuban. Maybe I like Cubans. Ooh,
you're funny. He's funny. Ain't he funny, Clive? Clive don't talk. We're twins, but I was born first. He came out all yellow and black, but he's okay. Sure. Yeah, I know these horses. They ain't yours, but I like you, and I can give you 650 for them. I was told we could get up to $5,000 for them. And I was told the moon was made of ladies' tears. Only it ain't true. Not one Что-то little дешево bit. продать коней I таких. like you boys, but I ain't got more than 700 on me. You want it, or you want to ride them fellers into А может вас town? пристрелить и Maybe забрать someone деньги? there'll hang you. We're gonna need more than that. I ain't got no more money, Pop. Here, take it or leave it. Uh-huh. All right. You goddamn fool, Marston. Ain't no one round here Больше нету got денег, да? $5,000, boys, but nice meeting you. See you boys again, I hope. Come Ну, on. выбора Yeah. нету. Close again. Жаль. Believed a yarn spun us by one of that Gray family, and imagined we was gonna be wonderfully rich. At the end of it, we felt like prize idiots. О, отлично, в лагере оказались. Сейчас надо шляпу надеть. Так, давайте немножко общак пополню там всякими бездюшками. Так, ну это оставлю, это я продам, это забирайте. Колечко. Так, кусок продам. Так, ну нормально. Так, покупать нам там ничего не надо, у нас уже все куплено. Так, что у нас тут? Значит, это у нас Мика. Мика, думаю, подождет немножко. Опа, тут объявился. Олимбер, часть 5. Папарацци. Я думаю, с тобой я закончил уже, а ты до сих пор у нас там катаешься, все фотоешь. И мы тут уже по болоту по аллигаторов фотали. Правда, там чуть не сажали. Говорит, подойди к аллигатору, блин. Я говорю, ты с ума сошел. Пришлось подходить, блин. Он меня сфотал, аллигатор меня сагрился, и мне пришлось его отпускать. Ай, шляпу забыл. Надо еще Джека найти и еще там одно. И женщину сдать им добро, которое там собирал. Просили. Are you busy, Arthur? Why? Well, I know you think I'm just some effete buffoon. What? A man of words and not of action. Hardly a man at all. Well, I think you're as slippery as an eel in an oil slick, but still a man. Because I think I found something interesting. Yeah? Have you ever robbed a stagecoach? No, never. Well, who would have even thought? Of course I robbed a goddamn stagecoach. You know I have. And what's the problem with stagecoaches? The armed men attempting to put a bullet in your head? Not quite. The odds. I mean, is it worth the robbing? Sometimes. I know. But, well, if you'd like to come with me,
I can introduce you to a new best friend, and he's going to give you all the decent, robbable stagecoaches a hot-blooded degenerate could require. Well, I could require a whole lot. Так, Богдан, видите, тебе нравится игра Снайпер Элит? Да, я и играл. На канале, правда, не играл, а так для себя играл. Хорошая игра. Так, ну поскакали. Roads. Because what can possibly go wrong there? Well, lead the way and we'll find out. You sure seem to have got about around here. You know me. I like to make friends in low places. How the hell you end up down here anyway? I could ask the same of you. I have a few commitments over this way. Some expenses to meet. Expenses? What expenses? Gentlemen's canes and rabbits to pull out of hats? Among other things, I had quite a nice little business going for a while. Shares in a gold mining company. Excellent returns for the investor of a certain financial standing. Until, well, that unfortunate run-in with the law. Yeah, that's how it goes. Thanks for disappearing on us during that Sean business, by the way. I'd done my part. Each to their strengths, dear boy. You know, you boys should really watch your... Кто там писался? Такие звуки были. Для того он вписался, что ли, там? Ну да, он вписался, блин. Для канала, что ли, проходите? Снайпер? Не знаю. Посмотрим. Price of tobacco just seems to keep dropping. Yep, that's the word in town. Hello, Alden. Hello, Josiah. How have you been? Dandy. And you, friend? Like I said, times are tough. My missus is a bad Надо скоро постригаться, уже обрастать начал Артурчик. They often are. But how's Не борода, а волосы. Terrible. Wages got cut again. They reckon they just invented a Прикольно, new стрижки можно horse делать. carriage will be the end of us. They've been saying that nonsense since they invented the wheel. The wickedness of bosses. I know. My comrades here and I are greatly discouraged from the adequate fulfillment of our duty. A discouraged man is no man at all, Alden. No man at all. My friend Arthur here has a present for you. Так, заплатить. Богдан, не знаю пока. Ain't you kind, sir? Call him Arthur. He's one of us, a fellow man of distinction. Пока есть во что играть. Well, this is perfect timing. I think you'll like this one, Josiah. It'll be coming south down the river road through Siltwater Strand. Thank you, Alden. Thank you very much. Oh, and Josiah, if you or Arthur are ever out Strawberry Way, ask for my colleague there, feller called Hector. He's also one of the, what did you call us again? Discouraged men, Alden. That's it, discouraged men. I like that. Well, goodbye, Alden, or should I say, adieu. Oh, adieu, Josiah. Goodbye, goodbye. Bye-bye. Так, осмотреть документ. The hell was that? I thought you might like to see that pantomime. River Road. Так, а какой мы там... Ничего тут не... Так, листовки.
Да, потом охоту стоит на легендарных животных и на рыбалку тоже можно. Обрывки газет, записки, визитки, письма, инструкции это по изготовлению. Карта сокровищ. Так. И тропы, шайка Джека. Окей. Ничего нового не появилось. Богдан, ты сейчас играешь снайпер. Или третью часть, да? Четвертую не тянет? А что там четвертый изменилось немного, что ли? Четвертая, третья. What did I tell you? Simple as can be. Seems a lot of the station workers are in on it these days. Earning a pittance, the unions are whipping them up, so they want something on the side. Like he said, there, Strawberry. Could create a lot of opportunities for a man in your line of work. I ain't sure about going back to Strawberry after all that Mika business. Didn't sound like you left anyone alive to recognize you, so I wouldn't worry too much, dear boy. All this trouble. You gentlemen are becoming quite the celebrities, aren't you? Soon you'll be on the front of a dime novel. And dead, of course. We're hoping to be long gone before that. Dutch has a plan. If anything goes wrong, let's meet back here at this crossroad, okay? All right. Here we are. This is the spot. Прискакали, да? Okay. This should do. Sure. Here. I'm hoping we won't need those. Better safe than sorry. So what were you thinking? Well, according to this, the loot is located in a strongbox, which is in the back. I'll put on a little performance, and you can scurry around, open the strongbox, and relieve them of their goodies. And how do I open the strongbox without threatening someone to open it for me? This should work. And I can do this silently? Well, I'm hoping complete silence won't be necessary. But you're going to wish you had your earplugs. This is Damson. Oh, very good, Alden, very good. Of course, if anything goes wrong, you can wave your guns around like you normally do. Hold tight. Очередное ограбление. Ждем. There it is, right on time. Let's go. Keep your distance so they don't see you. And please leave that gun in its holster for once. I'll ride ahead and get the coach to stop. You hang back. Don't let them spot you or you'll scupper the whole thing. Так, окей, не приближаться, да? I hope you don't mind my singing. Not at all. I'm preparing for a show. It's a free country. Did you say a show? It's a small benefit. An opera in Blackwater. Just Mrs. Chester Damson. I flatter, buddy. Stop the coach, my good man! Stop the coach! Так, отлично, тормознул. Stop singing. The New York audience, they were rather cruel. New Yorkers are prigs and fools who believe West. Так, ну все, наш выход. Опа, там этот стоит.
И как к нему подобраться? I'm looking for I don't know. Miss Damson, you owe it to West Elizabeth. О, пошел. Отлично, наш выход. Певица оперы, блин. Тихо свистнул и ушел, называется нашел. Ну это просто чисто грабеж. Не заметил там ничего. Все. I've heard enough. Might I have your card? The event is on the 23rd of this month. I can't say enough. Mrs. Damson, magnifico. So sorry, gentlemen, for the interruption. Farewell. Прикольно было. Да, отлично сработано. Well done, sir. Well done. It was easy. You did all the work. Teamwork, my dear boy. Teamwork. Here you go. Thank you. Oh, jolly good. Go see Alden from time to time. See you soon, Arthur. Да-да, до встречи. Так, ну сколько мы там... Ух ты, нифига там все... Нифига. Ограбили певицу оперы, да? Так, ну все, можно отправляться к Мику. Мика у нас лагерь ждет. Папарацци, а потом сам с ним разберусь. Так, что там говорю? Пушки почистить. Сейчас правильное состояние. Тут нормальное состояние. А вот это, да, почистить желательно. Сейчас зачистим. А так, что, на лошадь нельзя дочистить? Да, можно. И вообще на тот револьвер поменять. Что-то как-то он не очень, блин. Так, а на чего я могу поменять? Так. Вот на этот, наверное. Или может на обрез. Ладно, пока это возьмем. Тут стоит. Вот, это надо почистить тоже. Ну, а сейчас я вам покажу редкий дробовик, который я у волшебника приобрел. Когда я показываю, где там ведьму нашел, где там карту сокровищ нашел. Кому интересно, можете тоже посмотреть, карту собрать, сокровища забрать и получить еще редкий дробовик. Так, винтовка. Ну, вот он. Рассмотрим. О, какой редкий дробовик, а.
Куда нам приклад-то, а? Двустволочка. Редкий дробовик. Офигенно, да? Дробаш у кого нашел? Когда ведьму нашел. Я вот покажу, где ведьма обитает. Я просто уже показывал. Ведьма вот тут обитает. Вот в этой избушке она живет. Там дикие собаки у нее. Можно съездить недалеко от нее из бинокля, понаблюдать за ним, что они там делают. Потом пойти перебить все там и всех. Зайти в ее избушку, забрать в тумбочке карту, кусочек карты. И потом скакать на другой конец карты. Вот сюда вот. Тут тоже обитает просто отшельник такой же безбашенный, как и ведьма. Заходишь, убиваешь, и дробовик забираешь, и в комнате там у него в избушке второй фрагмент карты будет. И потом эту карту можно собрать и отправиться вот сюда вот, на это озеро. Здесь на холме будет дерево. На дереве будет знак крестом вырезан. 20 шагов делаешь на север и 5 на юг, и там будет камень. И под камнем там кусок слитка золота. Так что же в стране будет выгодно ведьму повидать, отшельника. Ну, ведьма, отшельник там вместе. Золото, сокровища и редкий дробовик. Это что, святой отец кого-то хоронит, да, тут? Oh, Father, what do we say about a man who lost his way so awfully? Could you hold off, please? Окей, ухожу, не буду мешать. Так, а интересно, он закопал, нет, могилу? Давайте проверим. Закопал, да. Закопал, молодец. Когда долги-то выбивали, могилу раскопал уже, там трубу. Сережки забрали. Закопали. Джентльмены пешком прогуливаться тут? Интересно. Так, Беля, что такое? Что капризничаешь? Так, мы сейчас по ходу с Микой пойдем на ограбление, наверное, да? А у Мики там вообще там все по-жестокому. И интересно так. И дальше сказал, что надо двоих ограбить сразу. Самогонщиков и тех. Местные тут авторитеты. Да, свои. О, ты мне нужна. А, нет, это Кара. Так, дальше идет. А где же это-то, блин? Как ее там? Не помню, как ее зовут. Эдис или Сэдис. Мне надо ей губную гармошку отдать. Я что-то ее тут в лагере найти не могу. И Джек малыш мне нужен еще. Он книгу просил, книгу нашел. Тоже отдать. Надо Датчу еще вот трубку отдать. Точнее найти. Я знаю, где она лежит. Потом надо скататься тут забрать. Ну это я без стрима все сделаю. Так, а что здесь у тебя? О, ограбление. Давай, Богдан. Спокойной ночи. Может на ограбление отправиться, а? Хотя почему бы нет? Hey, Sean. Yeah, what's up, big man? Ограбление с Шоном. What are you doing? Nothing. Nothing at all. I brought... Oh, hello, Arthur. And what's she doing? She's doing nothing too. What exactly are you planning? Just a little light robbery, Arthur.
Nothing a serious fella like yourself needs to worry about. And you need to get Mary Beth killed as well as yourself? Away with yourself, Arthur Morgan. We'll be getting rich, not killed. Besides, Arthur, I'm so bored, I'd rather be shot. If you insist. I'm in. We don't want you in. We got this ourselves. I've seen you fight, little feller. You can kill any one of us, but I ain't letting you take her out robbing, not without an extra gun. But she'll be acting, not fighting. Sounds good. Come on then, let's go rob this. What we robbing? A stagecoach some fella told me about. Oh, wonderful. Come on, you can tell me more on the ride. Where are we heading? Back up north. It's coming down from Valentine. I know a great spot to set up an ambush. Just don't start acting like you're the lead on this, like you always do. Wouldn't dream of it. Come on, girl. All right, follow me. Christ alive! So, Mary Beth, like I said, you'll be at the side of the road to flag them down. Give them some sob story. Yes, of course. Easy enough. We'll be hiding up above. Once they're unawares, I'll put in a few shots to let them know we mean business. Then move in fast to hold them up. Arthur, I guess you can watch and give us marks out of 10. Right now, you're at a 1. Jesus. Can't believe you had to tag along in this just to keep an eye on the girl. Remember the crap you gave me for turning up at that train job with Marston and Charles? I'm keeping an eye on you, not her. I know she's solid. All right. Very funny. Hey, she's probably robbed more folk than both of us put together. I wouldn't go quite that far. Mary Beth can pick a pocket faster than you can blink, believe me. Let's cut up here. It'll be quicker. First time we laid eyes on her, she was being chased by 3 real angry-looking fellers. And we thought, oh, that poor young girl getting picked on like that. But she had a bag full of wallets and gold watches. Happy memories, I'm sure. So will you two write about that in your journals? Can we get back to the matter at hand here? My job, that I've brought you both in on. We're ready, Sean. Yes, keep your hair on. Constant shite these English give me. All right, just over this ridge, there's a spot that should give us a good view of the road. Let's leave the horses here so they're out of sight. I want a rifle with a scope. If you got one, we'll be back a bit from the road. Such a privilege to be instructed by the master himself. This way. See the road down there, Mary Beth? She ain't blind. Come on. You two. This is gonna be fun. All right, Arthur. Me and you will take cover behind that log over there. Okay, you're the boss. Should be coming from the north any minute. You're up, Mary Beth. Well, all right then. You know what you're doing, right? Of course she knows what she's Ну и doing. где As soon as они? the shooting starts, get low and get the hell out of there, okay? Of course. Поаккуратнее, Мэри, там. Here it comes. Вон они. I put in a couple of shots to spook them like, and then we'll move in. Are you sure about that? Your eyes ain't what they used to be, old fella. If you say so. Это 2 всадника, да? 4 их. Hey! Hey! Stop, please! Hey!
О, это же инкассатор, блин. Hey, what's the trouble here, miss? Thank God. I seem to have got myself all spun around out here. My horse ran off, and well, I don't know where I am. Мари, все, отходи. I'm such a featherbrain. What's your name, sir? Lawrence. Oh, Lawrence. Would you gentlemen possibly give me a ride to the nearest town? This is a banking stage, miss. We can't be picking up passengers. Come on, Банковский, да, инкассатор. nice young girl like that. And I'm sure we can make an exception. Так, ну что, огонь. I thought you were just gonna... Ай, блин. О, еще повозили. Так, меняем ствол, ближний бой. Тихо. Опусти ее. Мария, не шевелись. Чисто. So, we're killing them all then? Треба быстрее грабим, грабим. I'm gonna bust in and grab the money. No, you leave that to me. Fine, fine. I lighten the pockets of our dear Мария, ты как? friends here. Пуля прошла над головой у тебя. Так, сейчас этих быстро ограбим, обутаем. И колечки и пряжки заберем. Are you getting in that coat then? Быстрее, быстрее, быстрее. Так. Come on, hurry up before we get the law on us. Ну что там? That's a nice take. Все? You did good, Sean. You too, Mary Beth. Told you. We'll split it up later. We better get out of here. I like how you swan into this at the last minute and then make off with all the money. Split up and meet back at camp. Go. We don't have time to hang around. All right, all right. I'll see you boys later. Ну, нормально. Yep. Так, ну все, возвращаемся к лагерю, к Мико. Okay, girl. Понравилось ей, да? Похвалили. All right, girl. Yeah. Так, рыбалка там, ну рыбалка это подождет. Хотя сейчас я быстро добро-то на общак свожу, чтобы место не занимало. Так, пожертвовать. Предметы. Так, колечко. Часы. И пряжка. Хотя эти можно кольца, эти вот серьги тоже отдать.
Вот золото, и это мы по скупщику продадим, мы там оставим. Че, Мика, сидим? Заждался, да? Micah? Blessed are the peacemakers, for they shall be called... Hey, Molly, where's Dutch? Well, however it goes. I'm not sure all that line of thought serves you and me very well. That's because, Cowpoke, you are a man of profoundly limited intelligence. No doubt. Well, you and the old man and Dutch have been running around, digging us ever deeper into shit. Old Mr. Pearson might have gone and lightened the load a little. Pearson! Ain't you curious? I guess. Gentlemen. Dutch, you tell him, fat man. It's peace, Dutch. The O'Driscolls. I mean, I think there's a way. What on earth are you talking about? Get the words out properly, fat man. I met a couple of the O'Driscoll boys on the road in the town. Things were about to get ugly. But you know how I am in a fight, huh? Like a corner tiger. Anyway, somehow it didn't, but we got to talking, and they suggested a parlay to end things. Like gentlemen. Gentlemen. Colm O'Driscoll. Have you lost your minds? You're always telling us, Dutch. Do what has to be done, but don't fight wars ain't worth fighting. They want a parley? It's a trap. Well, of course, it's probably a trap, but what do we got to lose finding out? Get shot. We ain't getting shot because you'll be protecting us. It's a trap, you shoot the lot of them. If it ain't a trap, that's slim chance. I don't see the point in any of this. It's a chance you gotta take. I killed Colm's brother. A long time ago. Then he killed a woman I loved dear. As you say, it's a long time ago, Dutch. Let's go. You and me, with Arthur protecting us, no one else. What about me? This ain't the time for tigers, my friend. Fine. Mount up then, Morgan. Let's go then. You know, I've been fighting Colm for so long now, I can barely remember a time when it was different. And you're still fighting him now. Make no mistake of that. Here he goes, Doubting Thomas. Is there any plan you ain't sour on? Well, maybe you're right. Just nervous. Let's not waste any more lives needlessly. I ain't costing lives here. I'm saving them. What did you say? We had Pinkertons coming after us? Because of Blackwater? And Leviticus Cornwall and his private army. Then, who knows when this local hillbilly thing will come to a head, Can we really afford to be fighting on all these fronts? And O'Driscoll? There is wisdom in that. I hope so, gentlemen, but like I said, I'm nervous. Look, you ain't even going to be the one in danger. We'll get on over there, find a nice perch for you to settle into. You got that rifle, don't you? Yeah. Then me and Dutch walk right into the lion's den. With you to cover us, Okay. Just keep calm, unless I give you a reason not to. Oh, we'll be fine. We got you. I will do my best. Oh, my dear and trusted friend, with you watching over me, easy. With you watching over me, I would walk into hell itself.
As would I. Hey, up there. Men on the ridge. O'Driscoll's, from the look of them. I don't like having eyes on us. We're close. You'll be the eyes soon enough. Maybe he's right, Dutch. Maybe I have pushed too hard. Got us into situations that could have been safer. I see all those mouths we gotta feed, and I dream too big. Caring too much. That's my problem. Caring too much? There's no such thing. This is horse shit from both of you. It might be. Micah might be full of shit. Colm O'Driscoll might be full of shit. The promise of this great nation, men created equal, liberty and justice for all, that might be nonsense too, but it's worth trying for. It is worth believing in. Can't you see that, friend? I don't know. Try. All I ask is you try. All right, cowpoke. You're gonna peel off up ahead. We'll be meeting down on the plain. Find a spot just above us where you can keep an eye on things. All right. However this shakes out, let's aim to meet back at the fork in the road afterwards. We'll be there, partner. Yep. Так, наша Билли немножко запачкалась, надо ее почистить потом. Так, что нам позицию занять, да? Опа, тихо. Тормози. Фу, тушка. Так, Мика, Датча. Ну, держим их на прицеле. Hello, Dutch. It's been a while. Sure. So, how's your gang doing? They still believing in you? Better world. Pure world. How's that coming along? Just fine. How's that score you stole off us? Which one? Oh, I like that. It's like I said, this is a charismatic leader. Lot of heat on us this time. Both of us. Whole heap of trouble. They offered me a price, Dutch, to bring you in. Why didn't you take it? Well, still might. I am sorry about your brother. Yeah, well, I never liked him much. I liked Annabelle. You always loved the ladies, Dutch Vanderlyn. I like that about you. What are we doing here? Go home. Is this thing over? Опа! Ну, нихера себе. Hello, sugar. You ain't dead, is you? Not yet, anyway. Офигеть.
Column's got a sense. Handing him over to the lords. I don't know. Так, Strange times. They Артур. killed Seamus. Fuck the whole lot of them. With this fella Column's right, we can draw them all back. True. Where'd Col... He's escaping. Shoot him. Relax. Так, а что, мы от первого лица, что ли? Did I kill you? Ай-яй-яй-яй. No, of course not. Not yet. But I will. Упс. Ай-яй-яй-яй, это что? Что-то так и должно было быть, он живой. Офигеть, это поворот сейчас начинается. Так, нас куда-то везут. Вот это да. Finally! Put his weapons over there! Arthur Morgan. It's good to see you. Hello, Colm. How's the wound? I hardly feel it. You will. Septic. Ain't nice. Now, tell me. Fine gun like you. Why you still running around with old Dutch? Could come ride with me and make real money. It ain't about the money, Colm. No, no. It's Dutch's famous car. You killed a whole bunch of my boys. That 6-point gag. I ain't got no clue what you're talking about. Oh, you lie, my friend. And I thought Dutch preached truth. Let me go, Colm, and end all this crap between you two. We all got real problems now. The way I see it, they get him. They forget about me. They ain't the forgetting sort. If I were you, I'd run as soon as I had the money. Oh, I know you would. But see, we lure an angry Dutch in to rescue you. Grab all of you and hand you in. Then disappear. So you only met with him to grab me? Of course. He's gonna be so mad. He gonna come raging over here. And a whole lot of you. And the law will be waiting for him. Oh, Arthur. Arthur, I missed you. Обалдеть, вот Артур попала. Давай, Артурчик, раскачивайся. Раздели, блин, еще мешок на голову надели. И убирай. Отлично. Перережем этих ублюдков. Так, нагреваем. Ох, фига, плечо прострелили, а. Он сейчас будет пули вытаскивать. Щит. Фига, тут даже такое есть. Давай, давай, ковыряй. Доставай.
На порох туда засыпь, прожигать надо. Сейчас будет немножко больно. Ну ничего. Да. Так. Прижечь. Блин. Хватай. Заточку хватай. Иди сюда. Так, первый готов. Так, а у нас вообще ничего нету, да? Блин, вся моя снаряга. Ладно. Вернемся. Так, один уходит туда. Сначала этим разберемся. Придушить его. Заткнись. Так, пушку сбери. Какое грабли? А что, пушку не можешь взять? Так, ну что, надо уши добраться, да? Моя красотка Беля. Я хочу твари этих перерезать. Так, он тут крутится, вертится, блин. Так, вон моя снаряга, там лежит. Бань стоит, а? Иди погуляй. О, мой выход. Иди сюда. Уткнись. Так, берем. Тихо. Все, мое добро, да? Или нет, что ли? Их нам надо. Так, где он там? Так, где пушка-то? Но пока нам не нужна. Будем резать. Будем убивать. Быстрее решил. Отлично. Так, ну остальных, ладно, пускай. Эта пушка показана до сих пор, блин, я же взял же ее. Где мое барахло-то все? Что-то я не понял. Я же тут все достал. Закрыть. А, о, блин. Забрать, я думаю, закрыть. О, мое все барахло. Правда, одежды нету. Ну, ничего.
Так, Билли. Пора сваливать. Интересно, Датча в курсе, нет? Горит, ура, блин, врезался. Газовать же. Прячься. Покемонов всех переставляю. Что-то испытали. Не на того нарвались. Так, обходит. Сдохни ты. Так. Ага, косой. Выходи. Так, а сумка моя? О, на месте. Еще перекуси. Мало. Давай-ка сразу зелье бахну. Так, мне на самогончика, пожалуйста. Ва, попила адреналинчик. Ну, передел там. Перебить, не перебить остальных. Ладно, пускай живут. Живут-то, блин. За то, что они с нами сделали, с Артурчиком, надо их перебить. Пока самогон действует. Пока Артур осмелел. А где они? Они там вообще далеко. Ладно, фиг с ними. Думаю, тут на холме они будут. Так, Билли где-то там. Убирайся отсюда. Да, Артур кровью истекает, хотя он прыжок там рану. Очень-очень плохо. Кого там ребра поломали, вырубился. Arthur? Arthur?
I told you it was a setup, Dutch. Oh, my boy. My dear boy, what? They got me. But I got away. Yeah, you did. Miss Grimshaw, I need help! Reverend Swanson! He's gonna set the law on us. Oh, of course he was! I'm sorry, Arthur. It is a bit late for apologies. Swanson! Mr. Morgan, you're safe now. Oh, let's get him to bed. You are safe now, Arthur. Okay. I got you. You're safe now. That's pretty, Dutch. That's real pretty. Miss Grimshaw, will you sit with him a while? Of course. You'll be okay, Mr. Morgan. You're home. I thought I'd be burying you, Mr. Morgan. Well, not quite yet, Reverend. Good. How you feeling? Oh, about the same as you. I'm sorry to hear that. Well, take care of yourself. You too. Так, оклемался. Фига, он за несколько недель оброс дома. Точно, бомж-алкаш. Волосы тоже бросли, на парикмахерскую скоро идти. Ну чё, Артур, отдыбал, да? Банда, блин. Наши заклятые враги. Скоро мы начнем с ними тут войну. Так, что у нас там? Био. Так, прогулка по живописному городку. Так, Био, Мика и Шон. В сауне, да? Окей. Так, попараться, потом скатаюсь сейчас. Устроим, не устроим прогулку. Хотя почему бы нет? Так, а где наша краса? Вот она. Беля умница довезла нас до дому. Так, как раз нам по пути. Мы сидим сюда в городишко, мне просто надо в скупчику заехать. Барахол все сбагрю сначала. Золотишко наша. О, Билли, а ты что такая грязненькая? А, хотя, не тот за тобой не ухаживал, да? Тут тебя не кормил несколько недель, пока мы валялись. Так что мы тебя поколем, почистим. Будешь такой же красотка, как и раньше. Так, давай, чистить. Запачкалась вся. О. Ну-ка, чистенько стало. Так, у нас утро настало, но туман, испарение. Кто-то орал что-то? Или показалось? Да, это не показалось. Стреляет. Охотник, что ли? Hey there, partner. You interested in a little friendly competition?
You a shooting man? I've been looking for a challenge and I ain't found one yet. What'd you say? Блин, охота с тобой возиться, блин. Да давай. Why don't we find out? Good. Так, подожди, сейчас я пушку Whoever возьму. shoots the most bottles Бели, бели, бели. wins, Куда okay? убежала? All right. Сейчас, подожди. Так, может, с карабина? Лучше с этого. Hey, we gotta shoot from the same spot. Let's keep this fair. Подожди, подожди. All right, stand alongside me. Soon as you pull your weapon and aim, we let fly. Okay? Go. You see that? Oh, yes. Ah. Yeah? Guess that explains it. I'm brand new. It's hard lines, partner. Here's an idea. What do you say we raise the stakes? Так, а что там, где он там стрелял? Come on, can make yourself some money. Вы что, проиграли, что ли? Да, давай. Блин, надо с прицелом лучше взять. Ой, там кто-то. Будем где стрелять, мне это... Ну, начинаем. А, по птицам стрелять. Блин, мне тут надо было прицелом взять. Сэм-то лучше было бы. Ай, нахуй, ну все, без вас гони сюда. А, в смысле, еще и не все. О! Какого хера-то? А чё у меня он перестал стрелять? Возиться с тобой. Отдай деньги. Шулер. Так, где там амбарчик? Наш золотой. А, тут не амбар. Интересно, сейчас впустит, не впустит у меня? Вроде жетона-то у нас нету. Шрифа. Ну-ка, не впускает до сих пор. Ну-ка, вышибай, вышибай, пенищем. А что ты там толкаешь? У тебя плечо болит. Можно с другой стороны залезть. Так, нам надо. А, вон ты где. Хотя... Его еще нет дома. Залазь. А где он, блин? Он тут должен быть. Но его нету. Там барахла сколько. Кресты там. Короче, антиквар куча. Можно туда залезть, это все забрать. Потом же ему продать. Короче, он куда-то ушел, блин. Здорово. Ау, есть кто живой? О, а тут прибрались уже, да? Он прибрался. Ну,
Ну, пока никого нет, мы тут заберем. Окей, нет этого скупщика. А тот скупщик у нас... Так, он у нас... Да, он в том амбаре, блин. А то скакать. Почему куда он ушел-то, блин, а? Вот скупщик, блин. Барахла. Ты что, бежал на травку щипать? Okay, girl. Yeah. You're looking real nice today, Bill. Shut up. Джентльмены, что сидим? Been waiting for you, Arthur. Well, I'm sorry to have kept you. Come on, let's get going. What's the plan? We're meeting a couple of the Greys over at the saloon. They spoke to Bill about a job, needing security. After the farce of stealing the horses for them, why are we doing this? Because we need to stay in with them, and they're paying. So what kind of security they want? We're about to find out. Now come on. This seem legit to you, Bill? Крупное дело. Раз такая охрана нужна. Until we find this gold. Can we trust them? Can we trust anyone? Yeah. Let's just see what they say. They said there was some big misunderstanding about them horses. And what about boarding their fields? They don't know we had anything to do with that. Oh, that's so. Yeah, they think it was the Braithwaites. Listen, I know these Grey boys a bit now. This is on the level. We're stuck in the middle of some ancient feud, but instead of playing both sides, we're being used by both of them. They were saying that Catherine Braithwaite... Hey, hold up. This don't feel right. Now it don't feel right. I could have told you. Опа, Шон! Охереть, Шона убили. Пиздец, Шон, да ну на. Твари. За малыша Шона порешаем. Да, Шон, блин. Заряжай быстрее. Всех порешаем. Так, где он? Перебили? Блин, Шон, офигеть, тебе хедшот сразу пробили. Блин, будем тебя помнить. Ну, тваря. Вижу по яйцам. Заряжай. Мне надо винтовку на прицел потом надеть. Что купить? А полную обойму. Заряжай.
крышку разнесли. Да не мансуй ты. Как побежал. О, щет. Самогончику для храбрости. Аж патронов хватило. Что-то они все лезут и лезут. Мне, конечно, это винтовка убойная, но патронов мало надо. И там спрятался, блин. Живой, что ли? Поджался. Я беру винчестер. Карабин. Все. О, тут бадабу можно сделать. А, нет, показалось. Ну, бочка с порохом. Давай. Да ломай его. Да, я вижу карту. Опа! Мансуй! You're getting sloppy, Morgan. You see that window and Sean's skull? Don't talk to me about sloppy. Better in here, not there. Тут можно было обойти. You sure about that? So yeah, I'm thinking the grave might be onto us after all. Now it's sinking in. So much for loot. What damn loot? We ain't getting out of this with nothing, and that's assuming we even get out of it. Of course we're getting out of it. This is you and me, Morgan. We always get Кассу можешь обчистить, нет? You call this getting the job done? Last breath. Да, поскакали. You see Bill anywhere? Да, ты. Че так уводит прицел-то? Давайте от первого лица постреляем. Так, мне шапку сбили. Куда убегаешь? За что на всех порешаем? Все. Большой. Псец. Власть творится. Блин, Шон лежит вон. We put down far worse than you, 100 times over. This is the Gray's town. Always has. Можно сделать, что сделать, а? Only Grays I see left around here is you. You want us to come out? We'll come out. Oh, Bill. Guns on the ground now. Блин, Билла схватили. You know we can't do that. You put the gun down, Sheriff. I'll blow his brains out. You want to join your little friend there, do you? Either way, you're a dead man.
Morgan? Давай, давай. Блин, Шон. He was a good kid. Well, how the hell was I to know? Let me see. They set us up once before. They didn't like us. We destroyed their farm. Should I go on? Go easy on him, Morgan. He was out trying to find a lead, same as you, same as Hosea. All you do is complain when things don't work out, except when it's your goddamn fault. You don't know what you're talking about. You don't give a damn about nobody but yourself. Oh, you act so high and mighty, but you're no better than the rest of us. I've ridden with you boys close on what, 6 months now? And all you ever done was complain. You can fight, but you can't think. You can't do either. Okay, cowpoke. Bill, take the boy's body. Bury him proper someplace quiet. Micah, best you and I don't speak for a moment. I'm just so frightened by you. Get out of my sight, pair of fools. Да, город мертвецов. He was like an annoying little brother to me. What fun we had riding together. What a goddamn mess we are making of things. Погиб Шон. Интересно, то следующий будет. Начинается убийство нашей банды. Чуть Артура уже не убили, блин. Пострелили, поколотили, побили. А Шон как хедшот, блин, сразу. Главное не стоять там, не руки вверх, не сдавать, а сразу стрелять начали. Убить решили, да? Ну ладно. Вот мы их убили. Туманище. Эх, больше с Шоном на диване сходить, на рыбалку тоже мы ходили с ним. Время проводили забавно. Гуляли. Блин. Теперь нет его. Как младший брат был. Походу мы скоро покинем это местечко. Да, теперь у нас тут розыск. Обалденный. Там перебили всех. Город мертвецов теперь. Там есть куча законников. Да, мы скоро переезд у нас будет, да? Или может он прямо сейчас будет у нас? Так, Датча. Так, кровавая вражда, да? Старая и новая. О, понятно, куда они пойдут. Они пойдут сюда мочить самогонщиков, да? Короче, сейчас война тут начнется. Окей, окей. Ладно, друзья, давайте-то здесь остановимся. А продолжим с вами в следующей серии. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал PRO, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока. Find the boy. I promise you. Don't get hysterical. We have everybody looking.
We will find the boy.